devotees for attending this Bhagavatam class and giving me this wonderful service since a long time. So as usual, we'll chant the verse. Today's verse is 1.7.4. The chapter's name is The Son of Drona Punished. That is, Ashwathama was punished. So the slok starts here. Okay, Manoranjan Prabhu, I'll read the verse, word to word translation and translation. Then you can continue in the local language, translation and purport. Okay. Yeah? Okay. Okay. Bhakti yogena manasi samyak pranihita amale paschat purusham purnam mayam cha tad shrayam. Bhakti, devotional service, yogena, by the process of linking up, manasi, upon the mind, samyak, perfectly, pranihite, engaged in and fixed upon, amale, without any matter, apaschet, saw, purusham, the personality of Godhead, purnam, absolute, mayam, energy, cha, also, tat, his, apa ashrayam, under full control. Thus, he fixed his mind. Who is this? He means Srila Vyasadeva. Thus, Srila Vyasadeva fixed his mind, perfectly engaging it by linking it with devotional service, bhakti yoga, without any tinge of materialism. And thus he saw the absolute personality of Godhead along with his external energy, which was under full control. Yes, Prabhu, please now. Hare Krishna, Dandavat Pranam Prabhu, and Dandavat Pranam to all the devotees who joined the morning morning Srimad Bhagavata session. Little louder, Okay, so yes, that I can hear. Srimad Bhagavatam 1.7.4 శ్లోక. ఆ విధముగా అతడు భౌతికత్వ రహితముగా మనస్సును భక్తి యోగమునందు నిలిపి ధ్యాన మగ్నుడై పూర్ణ పురుషోత్తముని మరియు అతని సంపూర్ణ ఆధీనమున ఉన్నటువంటి బాహ్య శక్తిని గాంచగలిగను. భాష్యము: పరతత్వమును గూర్చిన సంపూర్ణ అవగాహనము కేవలము భక్తియోగము చేతనే సాధ్యం కాగలదు. ఈ విషయము భగవద్గీత యందును ధృవపరచబడినది. పరతత్వమైన శ్రీకృష్ణ భగవానుని కేవలము భక్తియుత సేవా విధానము ద్వారానే మనుజుడు సంపూర్ణముగా అనుభూతమునర్చుకొనగలడు. అట్టి పూర్ణ జ్ఞానము ద్వారానే అతడు భగవద్ధామమున ప్రవేశింపగలడు. నిరాకార బ్రహ్మ అనుభవము లేదా పరమాత్మ అనుభవముల ద్వారా వసగూడెడి పరతత్వపు అసంపూర్ణ భవము భగవద్రాజ్యమున ప్రవేశించుటకు మనుజునికి అనుమతింపదు. కనుకనే దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణుడు మరియు అతని కర్మల దివ్య ధ్యానమునందు మగ్నుడవగమని నారదుడు శ్రీల వ్యాసదేవునికి ఉపదేశించెను. బ్రహ్మజ్యోతి అనునది పూర్ణ దర్శనమును కానందున వ్యాసదేవుడు దానిని లక్ష్య పెట్టలేదు. భగవద్గీత 7.19 యందు ధృవపరచబడినట్లు శ్రీకృష్ణ భగవానుడే పూర్ణతత్వమై ఉన్నాడు. వాసుదేవ సర్వమితి. దేవదేవుడైన వాసుదేవుడు ఉజ్వల సువర్ణమయ కాంతి కలిగిన హిరణ్యమయ పాత్ర మనడి నిరాకార బ్రహ్మ ఆచ్ఛాదననే కప్పబడి ఉన్నాడనియు భగవానుని కరుచే అట్టి ఆచ్ఛాదనము తొలగినప్పుడే పరతత్వము యొక్క నిజ దర్శనము కలుగగలగదనియు ఉపనిషత్తుల యందు తెలుపబడినది. ఈ శ్లోకమున పరతత్వము పురుషునిగా వర్ణింపబడినాడు. ఈ విధముగా పరతత్వమైన భగవానుడు పలు వేద శాస్త్రములందును వర్ణింపబడినాడు. అతడే భగవద్గీత యందు నిత్యముగా మరియు ఆది పురుషునిగా పరుపబడినాడు. అనగా పరతత్వమైన భగవానుడు పూర్ణ పురుషుడు. అట్టి దివ్య పురుషుడు పలు విధములైన శక్తులను కలిగి ఉండును.
వాటి యందు అంతరంగిక శక్తి, బహిరంగిక శక్తి, తటస్థ శక్తులనేవి ముఖ్యమైనవి. ఈ శ్లోకమునందు తెలుపబడిన శక్తి బాహ్య శక్తిగా అవగతమవుతున్నది. ఈ విషయము దాని కర్మలను గూర్చిన వివరముల ద్వారా తెలుపబడగలదు. చంద్రకాంతి చంద్రుని గూడియుండు చందమున అంతరంగిక శక్తి సదా భగవానుడి కూడియుండును. జీవులకు అజ్ఞానాంధకరముననే సదా నిలుబడి కారణముగా బాహ్య శక్తి అంధకారముతో పోల్చబడినది. కానీ అట్టి బాహ్య శక్తి పూర్ణ పురుషుడైన శ్రీకృష్ణుని సంపూర్ణ ఆధీనమున నిలిచి ఉన్నది. అపాశ్రయం అను పదము సూచించుచున్నది. అంతరంగిక శక్తియు మాయగానే పిలువబడినను ఆధ్యాత్మికత ఎందే ప్రదర్శింపబడున్నది కావున అది ఆధ్యాత్మికత మాయై ఉన్నది. అటువంటి ఆధ్యాత్మిక శక్తి యొక్క ఆశ్రయమున నిలిచినచో అజ్ఞానాంధకరము క్షణములో నశించిపోగలదు. ఆత్మారాములైన వారు సమాధి యందు మగ్నులైనట్టి వారు కూడా ఈ మాయనే అంతరంగిక శక్తి ఆశ్రయింతురు. ఆధ్యాత్మిక కాంతి తేజములో అంధకారమునకు తావు లేనట్టుగా భక్తియుత సేవ భక్తి యోగమే అంతరంగిక శక్తి యొక్క అయినందున అచడ భౌతిక శక్తికి తావు లేకుండాను. అటువంటి అంతరంగిక శక్తి నిరాకార బ్రహ్మానుభవంలో కలిగడి బ్రహ్మానందము కన్నను ఘనమైనట్టిది. నిరాకార బ్రహ్మ జ్యోతి కూడా పరతత్వమైన శ్రీకృష్ణ భగవానుడి నుండి కలిగడి ఒక వ్యక్తీకరమని భగవద్గీత యందు తెలుపబడినది. రాబో శ్లోకములలో వివరింపబడినట్లు స్వయముగా శ్రీకృష్ణ భగవానుడు తప్ప వేరెవ్వరునూ పరమ పురుషుడు కాజాలరు. హరే కృష్ణ గురించి. Okay, thank you very much. థ్యాంక్ యూ. So we'll study this verse little details, but first we should know that this chapter is the continuation of the last chapter. Here this verse will just revise, because this verse describes the moment when Srila Vyasadeva attained full realization after feeling dissatisfaction, and we know that why he felt dissatisfied even after compiling these vast literatures. Despite dividing Vedas into 4 parts, then writing Mahabharata, presenting Vedas, still he felt incomplete. Thus, under the guidance of his spiritual master, Sri Narada Muni, he performs Bhakti Yoga. This is very important. Bhakti Yoga meditation. These 3 words are very important. Bhakti Yoga meditation. And this verse describes the perfection that he attended. Even the great scholars, like Srila Vyasadeva, this verse shows that, last chapter shows that even the great scholars like Srila Vyasadeva were incomplete without bhakti. Yes, please translate, Prabhu. హరే కృష్ణ. ఈ యొక్క అధ్యాయం వచ్చేసి ఇంతకు ముందు అధ్యాయం అంటే 6వ అధ్యాయానికి ఒక కంటిన్యూషన్ అంటే కంటిన్యూషన్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ ఈ యొక్క శ్లోకంలో ఇక్కడ ఏమి వివరిస్తున్నారంటే వ్యాసదేవుల వారు ఫుల్గా ఆత్మానుభవం అయినప్పటికీ కూడా వాళ్ళు అసంతృప్తితో ఉన్నారు. అది ఎందుకు అసంతృప్తితో ఉన్నారు అని మనందరికీ తెలుసు. వాళ్ళు వేదాలని 4 వేద భాగాలుగా విభజించినప్పటికీ, మహాభారతం రాసినప్పటికీ, వాళ్ళు ఇంకా ఎన్నో రకాల పురాణాలు రాసినప్పటికీ కూడా వాళ్ళు అసంతృప్తితో ఉన్నారు. సో అందువలన వాళ్ళు వచ్చేసి వాళ్ళ యొక్క గురువు చెప్పిన ప్రకారంగా భక్తి యోగా మెడిటేషన్ అంటే భక్తి యోగా ధ్యానంలో కూర్చుంటారు వాళ్ళు. సో అదే ఈ యొక్క శ్లోకం మనకు వివరిస్తుంది. వాళ్ళు ఎంతో వేద జ్ఞానవంతులైనప్పటికీ, ఎవరు వేసదేవులు అయినప్పటికీ కూడా వాళ్ళు అసంతృప్తితో ఉన్నారు అని ఇక్కడ ప్రభు చెప్తున్నారు. Yes, if you read the translation, you understand this. We very first in the Bhagavatam, when we started, we tried, I tried myself to explain you that after
getting instructions from Srila Narada Muni. Srila Vyasadeva meditate, and he first saw the Supreme Personality of Godhead in his first meditation. He saw Sri Krishna playing the flute, and then he saw all the energies. We have discussed this, isn't it? How then the material, the conditioned soul, how they are going to the spiritual world, and what is that? Hence, this in this way, Srimad Bhagavatam was written. This same verse also tells us that he, Srila Vyasadeva, fixed his mind perfectly, engaging in by linking it with devotional service. So, without devotional service, it is very difficult to enter into the kingdom of spiritual world, that is dham. So, bhakti yogena means only bhakti reveals the truth. No gyan, no karma, no yoga, only bhakti yoga can reveal. So, sa vai pumsam paro dharma yato bhaktir adhokshaje ahaitu apratihata yayatma suprasidati. This is very important. There is when we take a form of a human life, uh, instead of struggling in so many species, when we come or when we get the gift of a human form, parodharma, the only dharma, the only principle is to worship the Supreme Personality of Godhead, Sri Krishna. Savai Pumsa Paro. And that also ahaituki apratihata. Ahituki means, without any want from the Supreme Lord, and apratihata means continuous flow should be there. So, bhakti is a direct process, and it is independent and self revealing. So, Krishna is not the object to be studied. He is a person who reveals himself when he sees our devotional services. Bhakti Yogin means that what? That's what how Srila Vyasadeva also took darshan of the Supreme Lord. Yes, Prabhu. హరే కృష్ణ. ఇక్కడ ప్రభు వారు ముందుకెళ్తున్నారు. సో మనము ఈ యొక్క భాష్యాన్ని కనుక మనం చదవగలిగితే అక్కడ భాష మొట్టమొదటి ప్రభు వారు చాలా చెప్పారు విషయాలు మనకు ఏమని. శ్రీల వ్యాసదేవర వారు వాళ్ళ యొక్క గురువు నారదముని దగ్గర నుంచి సూచనలు తీసుకున్న తర్వాత మొట్టమొదటి వాళ్ళ ధ్యానంలో భగవంతుడు ఫ్లూట్ వాయిస్తూ వాళ్లకు దర్శనం ఇవ్వడం జరిగింది అని మనం ఇంతకుముందు విన్నాము. అలాగే ఏ విధంగా ఈ యొక్క బద్ధ జీవులు ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచానికి వెళ్ళగలరు అని కూడా మనం ఇంతకుముందు చర్చించుకున్నాము. సో ఈ యొక్క శ్లోకం కూడా అదే నొక్కి చెప్తుంది. ఏమంటే మన యొక్క మనస్సును ఈ యొక్క భక్తి యోగలో ఉంటేనే మనకు అది సాధ్యమవుతుంది అని క్లియర్ గా చెప్తున్నారు. సో భక్తి ఒక్కటే మన జ్ఞానాన్ని తెలియపరుస్తుంది. భగవంతుడు కూడా అదే 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 ఈ యొక్క ప్రాసెస్ ద్వారానే మనకు ఆ యొక్క జ్ఞానాన్ని మనకు తెలియపరచగలడు అని ప్రభు చెప్తున్నారు. అలాగే ప్రభు వారు శ్రీమద్ భాగవతం 1.2.6 లో కూడా సవై పుంషాం పరధర్మం అనే ఒక శ్లోకం రెఫర్ చేశారు. అక్కడ కూడా మనకు క్లియర్ గా చెప్తున్నారు, ఈ యొక్క మానవ దేహం అనేది మనకు ఎంతో అద్భుతమైన ఒక వరము లాంటిది. ఈ యొక్క మానవ దేహం వచ్చేసి భగవంతుణ్ణి కృష్ణ భగవానుడిని పూజించడం అనేది ముఖ్య ధర్మంగా ఉండాలి అని చెప్తున్నారు. సో అందుకు ఈ యొక్క భక్తి యోగం అనేది డైరెక్ట్ ప్రాసెస్. వేరే ఏ ప్రాసెస్ కూడా అందుకు హెల్ప్ చేయదని ప్రభు చెప్తున్నారు. ఈ భక్తి యోగం వచ్చేసి ఇండిపెండెంట్, అంటే వేరే ఒక ప్రాసెస్ మీద ఆధారపడి ఉండదు, స్వతంత్రంగా ఉంటుంది. అలాగే స్వతంత్రంగా భగవంతుడు మనకు ఆ యొక్క జ్ఞానాన్ని మన హృదయంలో తెలియపరుస్తారు అని ప్రభు చెప్తున్నారు.
and it is self-revealing. Yeah, Bhakti is direct process, and it is not dependent on any other processes, and it is self-revealing. Bhakti reveals, matlab, he reveal the Krishna reveals himself through bhakti, not by our endeavor or this. If Krishna sees our services, they are aligned with my desires, then Krishna gives darshan. That is how it is actually. Self-revealing means. Yes. Then you yeah, finish and we'll yeah. discuss later. ఈ ఈ ఈ యొక్క భక్తి భక్తి అనేది ప్రభు వారు మళ్ళీ నొక్కి చెప్తున్నారు. ఇది ఒక స్వతంత్రమైన ప్రాసెస్. ఇది వేరే ఏ ఒక్క పద్ధతి మీద ఆధారపడి ఉండదు. ఇది ఇండిపెండెంట్ అని ప్రభు చెప్తున్నారు. అలాగే సెల్ఫ్ రివీలింగ్ అంటే మనం స్వయంగా స్వయంగా భగవంతుడే మనకు బహిర్గతం చేస్తాడు. అంటే ఆ జ్ఞానాన్ని బహిర్గతం చేస్తాడన్నమాట. ఎప్పుడు ఈ భక్తి మనము అలవరుచుకున్నప్పుడే అది భగవంతుడు మనకు స్వయంగా ఆ యొక్క జ్ఞానాన్ని బహిర్గతం చేస్తాడు అని ప్రభు చెప్తున్నారు. Yes. So here next thing is manasi samyak pranihita hite. Manasi samyak pranihite means perfectly the mind was fixed. Srila Vyasadev's mind was perfectly fixed. Samyak means completely and properly. Pranihite means fully absorbed, deeply fixed. This is not a casual meditation. It is total, what you call, absorption, like samadhi. You know, do you know what actually samadhi means? So there are 5 types of smaranam. Okay, I'll first you discuss, speak this, then we'll come to the 5 types of smaranam. ఇక్కడ ప్రభు వారు చెప్తున్నారు మనసి సమ్యక్ ప్రవ్యక్త్ రైట్ ప్రభు ప్రవ్యక్త్ రైట్ Pranihite, manasi, manasi samvyakya pranihite. These are the words of this verse. మనసి సమ్యక్ ప్రణిహితే. సో ఇక్కడ ఈ యొక్క శ్లోకంలో క్లియర్ గా చెప్తున్నారు కంప్లీట్లీ అండ్ ప్రాపర్లీ అంటే ఏమి, ఈ యొక్క ప్రాసెస్ మీద మన ధ్యానం ఏకీభవించాలి. వేరే ఒక దాని మీద కాదు, ఓన్లీ ఈ యొక్క ప్రాసెస్ మీద క్లియర్ గా చెప్తున్నారు అనమాట. ఈ విధంగా అబ్జార్ప్షన్ అంటే ఏమి, దానిలో సెకండ్ అబ్జార్ప్షన్ కూడా ఆరగించడమా, ఐ థింక్ ఆరగింపు అంటే బేసిక్లీ ఆ యొక్క ప్రాసెస్ మీద లీనం అవ్వడం. సో ఈ విధంగా మనం పర్ఫెక్ట్ గా చేయాలని చెప్తున్నారు. I think maybe I try to convey, Prabhu. Maybe you can add. Absorption means fully full meditation. Like that is called actually when it is total absorbed in that object of meditation is samadhi actually. We'll come now. I'll discuss how it is. Okay. Huh? Okay. Okay. See, there are 5 types of smaranam. Yeah, 5 types, not 5 types, 5 levels of smarana. Sorry, not types, they are levels. Yat kinchid anusandhanam smaranam. The first level is yat kinchid anusandhanam smaranam. Means remembrance of the object of meditation with interruptions and disturbances. This is the first level. Remembrance on the object of meditation with interruption and disturbances. That is how it is. Yat kinchit anusandhanam smaranam. This is the first level. How is this first level? It refers that remembrance is with interruption and disturbances. When you start remembering, see, many times when we start chanting, our mind is not focused on the mantra, but our mind is roaming here and there. There are a lot of interruptions and disturbances. And again, we bring that mind again here and start chanting, isn't it? That is the first. So this is the first level of smaranam.
Then comes Sarvataschitta Akrishya Samanya Karanam Manodharanam Dharana. So the second level is Dharana. Means refers, this refers, this verse means actually is remembrance without disturbances. Have you noted? The second level, the first level is Smaranam, the second level is Dharana. Dharana means now he rises to little higher level where he meditates on the object without disturbances. Is it clear? This is the second level. Oh, please explain this too. Then we'll. Yeah. ఇక్కడ ప్రభు వారు స్మరణం గురించి 5 రకాల లెవెల్స్ మనకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నారు. అందులో మొట్టమొదటిది ఎటువంటి అంతరాయాలు, ఆటంకాలు లేకుండా ధ్యానం ఏదో ఒక వస్తువు పైన స్మరణ చేయడం. అంటే ఏమంటే మనము ఒక ప్రాసెస్ ను మొదలు పెట్టిన తర్వాత మనకు ఎటువంటి ఎన్నో అంతరాయాలు ఉంటాయి, ఎన్నో ఆటంకాలు ఉంటాయి. అలాగా అంతరాయాలు మరియు ఆటంకాలతో ధ్యాన వస్తువుపై స్మరణ చేయడం అని ప్రభు చెప్పారన్నమాట. ఇది మొట్టమొదటి లెవెల్. రెండవది ధారణ. ఇది వచ్చేసి ఆటంకాలు లేకుండా జ్ఞాపక శక్తిని సూచిస్తుంది అని ప్రభు చెప్తున్నారన్నమాట. అంటే మనము స్మరణ చేసేటప్పుడు ఆటంకాలు లేకుండా స్మరణ చేయడము అని ప్రభు చెప్తారు. ఇది రెండవ లెవెల్. This is dharana. ధారణ. Then comes dhyana. That is visheshato rupadi vichintanam dhyanam. Visheshato rupadi vichintanam dhyanam. This refers to the concentrated focus on the object of meditation. Concentrated focus means, now I will try to, I'll try to explain with simple thing. See, for example, we take darshan in the temple of the deities. Okay. We take darshan of the deities, and then suppose in the morning, in Mangalarti, we take darshan of the deities in front of us, and then after Mangalarti, we sit for meditation, chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. So we try to remember that Lord, which we have taken darshan in the morning, Mangalarti, we try to remember. But still, we are not able to remember. Sometimes focus is there, and sometimes it is not there. Again, focus comes, again it goes, means interruptions and disturbances are there. That is, you are doing the first level, Smaranam. So you are trying to remember the deity. Then second level, Dharana, is little higher level where you remember the deity for a little longer period. That is Dharana. And Visheshato Rupadi Vichintanam Dhyanam, the third level Dhyanam means concentrated focus on the object of meditation. You remember the deity very concentratedly focusing on it, seeing that, oh, he has worn this kind of dress, he has worn this kind of garland, he has worn this type of turban, there is nice kundal, there are you try to remember with colors and everything like that. That is dhanam. You got the point? Yes, please explain. Then we'll come to different another two levels. ఇక్కడ ప్రభు వారు మూడవది ధ్యానం అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ ఒక మంచి ధ్యానం అనేది కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఫోకస్, కేంద్రీకృతమైన దృష్టి. ఇక్కడ ప్రభు వారు మనకు సింపుల్ గా ఒక ఉదాహరణతో మనకు చెప్తున్నారన్నమాట. మనం పొద్దున పూట మంగళారతిలో భగవంతుని మూర్తిని మనం దర్శనం చేసుకుంటాం. చేసుకున్న తర్వాత మనం జపానికి కూర్చున్నప్పుడు మనము మొట్టమొదటిగా
భగవంతుని స్మరణ చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తుంటాము. కానీ అది వీలు పడదు అని క్లియర్‌గా చెప్తున్నారు. అంటే కొన్ని సందర్భాల్లో మనము చూడగలము. అంటే దర్శనం చేసుకోగలము. కొన్ని సందర్భాల్లో చూడలేము. అంటే ఏదైతే దర్శనంలో మంగళారతులు చూసినది ఈ ఫస్ట్ లెవెల్‌లో చూడగలము, చూడలేము ఫస్ట్ లెవెల్. రెండవ లెవెల్ వచ్చేసి కొద్దిగా హయ్యర్ అంటే ఆ లెవెల్ కంటే కొంచెం హయ్యర్. అంటే భగవంతుని యొక్క మూర్తిని మనము దర్శనం చేసుకోగలము. అలాగే కొద్దిగా ఎక్కువ సేపు మనము ఆ యొక్క చూసిన యొక్క మూర్తిని అలాగే స్మరణ చేసుకోగలము. ఇది రెండవ లెవెల్. కానీ మూడవ లెవెల్ వచ్చేసి ధ్యానం. ఆ యొక్క మూర్తిని చూసిన తర్వాత ఏ రంగు వస్త్రం ధరించారు, ఎలాంటి ఆభరణాలు ధరించారు, ఎలాంటి రంగుల వస్త్రం ధరించారు, అలాగే వాళ్ళ ముక్కుటు ఎలా ఉంది, ఇలాగ ఎన్నో రకాల విషయాలని మనము స్మరణ చేసుకుంటూ ధ్యానంలో ఉంటాము. ఇది మూడవ లెవెల్ అంటున్నారు ప్రభుజీ. యెస్ ప్లీజ్. Yes. Later on, then the fourth level is Anusmruti. Amrit Dharavad Avichinam Tad Dhruvanusmruti. Dhruva means determined. The meditations goes for a long time, without interruptions and disturbances. Here there is a spontaneous meditation. Spontaneous means swabhavs, the nature of that meditations comes out. Oh, I'm sitting now, it is my, uh, what you call it is my duty, or what. He starts meditation for a long time. That is called dhruva anusmruti. Dhruva means determined for a long time, and that fourth level is called anusmruti. Anu means anukula smruti. So this is a fourth level of smaranam. The first level is smaranam, the second level is dharana, the third level is dhyanam, the fourth level is anusmaranam. Yeah, anusmriti. Smriti means remembering the Lord. It is happening all the time. Whenever you sit, you start immediately, spontaneously meditating on it. Now there is no disturbances, nothing. You got the point? Huh? Yes. All the time means this is for a longer time. Yes. ఇక్కడ ప్రభువారు మళ్ళా 4వ లెవెల్ గురించి చెప్తున్నారు. మొదటిది స్మరణం, రెండవది ధారణం, మూడవది ధ్యానం, నాలుగవది అనుస్మరణం. అనుస్మరణం అంటే very determined. Anusmarana, you can say this is a perfect word, not anusmaranam. Anusmruti is the perfect word. Okay. అనుస్మృతి అనేది ఖచ్చితమైన పదము, అనుస్మరణం కాదు అని ప్రభు చెప్తున్నారు. అనుస్మృతి. సో ఇక్కడ ప్రభు ఏం చెప్తున్నారంటే వెరీ డిటర్మిన్డ్. మనము కొన్ని రోజుల తర్వాత ప్రాక్టీస్ చేసిన తర్వాత ఒక వెరీ డిటర్మినేషన్ వస్తుంది. అది ఎప్పుడు కూర్చుంటే అప్పుడు ఇమ్మీడియేట్‌గా మనం భగవంతుని స్మరణ చేసుకోవచ్చు. ఎటువంటి అంతరాయాలు లేకుండా మనం స్మరణ చేసుకోవచ్చు. అది ఎక్కువ సమయం పాటు మనం స్మరణ చేసుకోవచ్చు అని ప్రభు చెప్తున్నారన్నమాట. అంటే ఇది సహజంగా ఏర్పడిపోతుంది. ఇప్పుడు కూర్చున్నామంటే కూర్చుని మనం కళ్ళు మూసుకున్నామంటే ఆటోమేటిక్‌గా సహజంగానే భగవంతుడు మనకొచ్చేస్తారన్నమాట. అది ఎక్కువ సేపు అలాగే ఉంటుంది అని ప్రభు చెప్తున్నారు. ఎప్పుడైతే మనం కూర్చుంటామో ఇమ్మీడియేట్‌గా వచ్చేస్తుంది. అది అనుస్మృతి. It is like spontaneous means just like when you get hungry, you feel like eating. It is natural. Spontaneous means natural. When you feel hungry, you will see food. Where is my, I want to eat. I am hungry. In the same way, spontaneous actually means when you sit, you immediately start meditation on that. There is no doubt you will be getting interruptions or disturbances. No, it is spontaneous. You feel like I have to do that now. That is called dhruva anusmruti. Okay. And now the fifth one is dhaya matra spuranam. Dhaya matra spuranam samadhir iti uchyate.
Samadhi means like now you have practiced since long. Smaranam, dharanam, then dhyanam, then anusmruti. Now, when you come to the fifth level, you continuously for the whole day, one pointed anusmruti will happen. See, you will be meditating and you will be remembering that leelas of the Supreme Lord. First, your smaranam, you are meditating on the deity. Second, slowly, your meditation is progressing. When it comes to samadhi, means it is not just a process of 1 hour or 2 hour. It is a process of many days. Samadhi means many days. You are continuously absorbed in the leelas. You're trying to enter into that leela of the Supreme Lord, and you're seeing it, what Bhagavan Krishna is doing, uh, how he's been caught by Yashoda Mai, what kind of, how he's playing with his friends, how he is, what kind of leelas he is doing with gopis. This you continuously you will do. That is called samadhi. That is what here manasi samyak pranihite means total absorption. That is samadhi. He was continuously in samadhi and he saw, Srila Vyasadeva saw the Supreme Lord, he is playing the flute. And this is how he entered into it, into more details, and then he wrote Bhagavatam. I hope you are understanding what I'm trying to say. Yes. ఇక్కడ ప్రభువారు మనకు నాలుగు లెవెల్స్ ఆల్రెడీగా చెప్తున్నారు. ఒకటి వచ్చేసి స్మరణం, ధారణం, ధ్యానం, అలాగే అనుస్మృతి. ఇప్పుడు 5వ లెవెల్ గురించి మనకు చెప్పారు. స్ఫురణం. స్ఫురణం అంటే No, not spuranam, samadhi. It సారీ. is dheya matra spuranam samadhi iti uchyate. ఓకే సారీ. It means samadhi. సమాధి అనేది చివరి లెవెల్. ఈ యొక్క లెవెల్లో మనం ఎన్నో ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తూ సాధన చేస్తూ ఈ యొక్క లెవెల్కు మనము రాగలుగుతాము. ఈ లెవెల్కి వచ్చిన తర్వాత అంటే ఈ లెవెల్కి వచ్చిన తర్వాత మనకు భగవంతుని యొక్క లీలలకి మనం వెళ్ళిపోవడం జరుగుతుంది. భగవంతుడు యశోదమాయి ఎలా కృష్ణుడిని బంధించింది, అలాగే గోపికల యొక్క ఎలాగా వాళ్ళు స్పెండ్ చేస్తారు, ఇట్లా ఎన్నో రకాల లీలలకి మనం వెళ్ళిపోవడం జరుగుతుంది. ఈ విధంగా వ్యాసదేవుల వారు ఈ యొక్క స్టేట్కి వచ్చిన తర్వాత శ్రీమద్ భాగవతాన్ని రాయడం జరుగుతుంది అని ప్రభు చెప్పారు అన్నమాట. Yes, because in the same way, actually samadhi means now Vyasadeva is sitting on samadhi and he is seeing the Supreme Lord playing the flute and the spiritual world there. Then he comes there, he sees the material world also, and he sees the people suffering in this material world, and they how some who are Mahatmas, they are entering into the spiritual world. He sees all this in this samadhi. He was totally absorbed for a long time. And then when he came out, when he was satisfied, when he came out, and then he started writing Srimad Bhagavatam. This is how a conditioned soul can enter into the spiritual world and enter into the leelas of the Lord. This is what samadhi means. So he was totally absorbed. That is what manasi samyak pranihite means. Yes. Now we'll go to other word. You can continue explaining. ఇక్కడ ఈ విధంగా వ్యాసదేవుల వారు కూడా సమాధి యొక్క స్థితిలో కూర్చొని వాళ్ళు భగవంతుడు చేసిన లీలలని వాళ్ళు చూడగలుగుతున్నారు. అవన్నీ బద్ధ జీవులు ఏ విధంగా కష్టపడేది మొత్తం అన్ని రకాలుగా వాళ్ళు చూడగలుగుతున్నారు అన్నమాట. ఈ యొక్క స్థితిలో ఈ స్థితి నుంచి బయటికి వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు శ్రీమద్ భాగవతాన్ని రాయడం జరుగుతుంది. మనం కూడా ఈ విధంగా బద్ధ జీవులుగా అయిన మనము ఒక్కొక్క స్టేజ్ నుంచి ఒక్కొక్క స్టేజ్కి మనం భగవంతుడి లీలలు చూసే విధంగా వెళ్ళాలంటే ప్రాక్టీస్ కావాలని చెప్తున్నారు. Here next word is amale. Amale means
completely pure mind without contaminations, no lust, no pride, uh, or no desire for liberation or any kind of enjoyment. So this matches that definition of bhakti, that is samadhi. Amale means uncontaminated, without any desires, no lusty desires, no pride, no ahankar, uh, nothing like that. Even no desire for liberation also. So Anya, which in Sri Bhakti Rasamrita Sindhu, Srila Rupa Goswami explains, that is Anya Avilashita Shunyam, Jnana Karmadi Anavritam, Anukuleno Krishnanushilanam, Bhaktir Uttama. So we should always inspire to do Uttama Bhakti without contamination. When there is no contamination in our heart, Amale Bhakti, then we are capable of sitting in samadhi, that is continuously meditating on the Lord. At this time, what Lord must be doing. At this time, what Krishna must be doing. Oh, now it is 8 o'clock in the morning. He is going for herding the cows. Oh, now it's a lunch time. He must be taking lunch with his all friends. Oh, now it is a returning time. So he must be again bringing all the cows to home. In this way, there are Ashtakalya Leelas, there's 8 Prahar Leelas. So one should continuously meditate. When you come to this level, don't try to imitate. We first, the level is Smaranam, later on Dharanam, then Dhyanam, Anusmruti, and then Samadhi. Isn't it? So, samadhi comes when there is no question of lusty desires, no ahankar. This slowly one achieves this. So, amale means the mind is completely pure. At that time, you can be in samadhi. You cannot be in samadhi anytime. So, we have to first practice. Let us, do smaranam. Smaranam is always with interruptions and disturbances. Then comes, dharana. Dharana is little higher. Then dhyana, anusmruti, and then samadhi. So Amale actually speaks that, how samadhi is. So the important insight is that when you sit, at least when you sit in the meditation now, suppose we are chanting Hare Krishna Mahamantra, but at least this time, come out of lust, come out of pride, come out of any kind of material desires, and just chant for the pleasure of Krishna. Later on, again, we can involve in whatever material activities, but at least when you are sitting in meditation, at least at this time, you should be, giving up everything, all material, and then just chanting, focusing on the holy name. So one can practice Amale in this way. Without contamination chanting is this. Yes, Prabhu, please. ఇక్కడ ప్రభు వారు అమలే అనే ఒక పదానికి చాలా వివరించారు. అమలే అంటే ఇక్కడ ఎటువంటి కామ కోరికలు లేకుండా ఎటువంటి Mal means, you understand, mal means contamination. Amale means without contamination, yeah. without any lusty desires or ahankar, whatever, Amale. ఇక్కడ మల్ అంటే మలినమైనది, అమలే అంటే మలినమైనది కాకుండా ఉన్నది, అంటే Pure. శుద్ధమైనది, శుద్ధమైనది అంటే శుద్ధమైన ఎటువంటి నో లస్ట్ అంటే ఎటువంటి కామ కోరికలు లేకుండా, ఎటువంటి గర్వము లేకుండా, అలాగే ఎటువంటి విముక్తి కోసము కోరుకునే విధంగా లేకుండా ఉండేది అమలే అని ప్రభు చెప్తున్నారు. ఇది సమాధి యొక్క స్థితికి మనం పోల్చుకోవచ్చు అనమాట. ఇంతకుముందు ప్రభు చెప్పారు ఇంతకు ఏమని, స్మరణం గురించి, ధారణం గురించి, ధ్యానం గురించి, అనుస్మృతి గురించి, సమాధి గురించి.
ఆ యొక్క అన్ని లెవెల్స్ కి మనం పోవాలంటే చిన్న చిన్నగా మనము సాధన చేసుకుంటూ ఆ యొక్క స్థితికి వెళ్ళగలము. కానీ అక్కడికి వెళ్ళాలని మనం అనుకరించకూడదనమాట. అంటే వి షుడ్ నాట్ ఇమిటేట్, అంటే మనం అనుకరించకూడదు. ఆ యొక్క స్థితికి వెళితేనే మనకు భగవంతుని యొక్క లీలల్ని, భగవంతుడు ఈ టైంలో ఏం చేస్తున్నారు, ఈ టైంలో వాళ్ళ యొక్క వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్‌తో ఆడుకుంటూ ఉంటారు. అలాగే ఈ టైంలో గోవుల్ని తీసుకెళ్తుంటారు. ఇట్లా ఎన్నో రకాల లీలలన్నీ సమాధి యొక్క స్థితిలోనే మనం చూడగలమనమాట. కానీ ఆ యొక్క స్థితికి వెళ్ళాలంటే నెమ్మదిగా స్మరణం అంటే ఏమి? ప్రభు చెప్పింది ఇందాక. ఎన్నో రకాల డిస్టర్బెన్సెస్ ఉంటాయి. కానీ కూర్చొని సాధన చేయాలి. అలాగే ధారణం అంటే కొద్దిగా ఎక్కువ సేపు పాటు మనం కూర్చొని మనము ఆ యొక్క స్మరణం చేయొచ్చు భగవంతుని నామాన్ని. అలాగే ధ్యానము, అలాగే అనుస్మృతి, సమాధి. ఈ యొక్క స్థితికి రావడానికి కొంచెం సమయం పడుతుంది. బట్ అయితే ప్రయత్నం ఆపొద్దు అని చెప్తున్నారు ప్రభుజీ. యెస్ ప్రభుజీ. If you sit without contamination, at least at that time when you are chanting, you should, throw all these material desires out and just chant. This one has to practice. Okay. Now, apaschat purusham. What is this? Sorry. Mayam cha tad apashrayam. Mayam cha tad apashrayam means Srila Vyasadeva in his samadhi, he saw that Maya is under his control. Krishna is controlling Maya. So he saw that. So Vyasadeva saw Maya. He saw that the Maya is under control of Krishna. She is not independent. She is not equal to God. Apashrayam, fully dependent on Krishna. He saw that Maya is fully dependent on Krishna because Maya is Krishna's energy acting under his supervision. That's why in Bhagavad Gita, in the 9th chapter, Krishna says, Maya dhekshana prakriti suyate sucharacharam. It is under my control. Maya is under my control. That's what Srila Vyasadeva is seeing. Oh, this material world, Maya, is fully under control of Krishna. He saw that. Yes, Prabhu. ఇక్కడ ప్రభు వారు చెప్తున్నారు. సో చివరి యొక్క లైను మాయాం చ తత్ అపాశ్రయం అంటే వ్యాసదేవుల వారు క్లియర్ గా చూడగలుగుతున్నారు. మాయ వచ్చేసి భగవంతుని యొక్క ఆధీనంలో ఉంది అని చూడగలుగుతున్నారు అనమాట. మాయాదేవి స్వతంత్రురాలు కాదు, భగవంతుని మీద ఆధారపడి ఉంది. అలాగే మాయ వచ్చేసి భగవంతుని యొక్క శక్తి, ఎన్నో రకాల శక్తుల్లో ఇది మాయాదేవి కూడా ఒక శక్తి. మాయాదేవి వచ్చేసి ఇక్కడ కృష్ణ భగవానుడు 9వ అధ్యాయంలో చెప్పారు, మాయాదక్షిణ ప్రకృతి. మాయాదక్షిణ ప్రకృతి సూయతే సుచరాచరం. ఈ మాయాదేవి వచ్చేసి నా యొక్క ఆధీనంలో ఉందని కృష్ణ భగవానుడు భగవద్గీతలో చెప్పున్నారు కూడా ప్రభు చెప్పారు ఇందాక. సో ఇవన్నీ వ్యాసదేవుల వారు చూడగలుగుతున్నారు. ఎస్ ప్రభు. Finished? Yes, yes. Yes. See, in this verse, we can see three things which are very important. That is, Bhagavan, which he saw, was not impersonal. Bhagavan Sri Krishna is a person. He saw that. Now there is no doubt. Somebody may tell, oh, Bhagavan is impersonal. He is Nirakar. He doesn't have any form. The Supreme Lord doesn't have any form. Here Vyasadeva is clearly telling that. I saw the form. This is how it is. So Srila Vyasadeva reveals realized three things here. That Bhagavan, the Supreme Personality of Godhead, is person, not just light. Then second is Maya, his external energy, which is full in control of the Supreme Lord. And third he saw is that Jiva's condition. They are trapped in ignorance. Then if one does bhakti yoga,
then he can achieve perfection. This is the foundation of Bhagavatam philosophy. We should not forget that. This is actually the foundation. The jiva is conditioned. Maya is under control of Sri Krishna, and Sri Krishna Bhagavan is the Supreme Personality of Godhead. No, not just light, or it is Nirakar, impersonalism. He is person. That is what Srila Vyasadeva saw. In this verse defines that. Yes. ఇక్కడ ప్రభువా చెప్తున్నారు, ఈ యొక్క శ్లోకంలో మనకు 3 రకాల విషయాలు మనము నేర్చుకోవాలి. సో మొట్టమొదటిది, వ్యాసదేవుల వారు భగవంతుడు ఒక నిరాకారము కాదు, వాళ్ళు ఒక వ్యక్తి అని క్లియర్గా చెప్తున్నారన్నమాట. అలాగే రెండవది, మాయాదేవి ఒక భగవంతుని యొక్క శక్తిలలో ఒకరు. వాళ్ళు వచ్చేసి భగవంతుని మీద ఆధారపడి ఉన్నారు అని వాళ్ళు చూడగలుగుతున్నారు. మూడవది, జీవుల యొక్క బద్ధ స్థితి గురించి వాళ్ళు ఏ విధంగా ఈ యొక్క అజ్ఞానం యొక్క ఉచ్చులో ఉన్నారు అనేది కూడా చూడగలుగుతున్నారు. ఇదే భాగవతం యొక్క తత్వానికి పునాది. మనము ఈ 3 విషయాలను అర్థం చేసుకోవాలి అని ప్రభు చెప్తున్నారు. Yes. So how we can practice this verse? Our meditation, this verse, which is explained here, bhakti yogena manasi samyak pranihite amale apaschat purusham purna mayam cha tad apashrayam. This says how one should practice meditation. Bhakti yogena, chanting the holy name. Also, we should hear Srimad Bhagavatam regularly or read Bhagavatam regularly. Bhakti Yogena defines this, how we should practice this verse. So, Bhakti Yogena, regularly chant the holy names and read Srimad Bhagavatam. Manasi Samvyak means focus on chanting. Avoid distractions. Try to focus on what you are chanting. Amale means without offenses. So purification, this purification is very important. Purified process. Amale means purification of the intentions also. These are very important. So I'll give you this. The first is, bhakti yogena. Second is manasi samvyak. Here, through manasi samvyak, he is telling how to focus without distraction. Means third comes then amale, how to focus with avoiding offenses, with purified intentions. Third is amale. Then you get the result, fourth. So gradually we become to feel Krishna's presence when we are chanting. So this is the result, gradually. Then Maya actually loses its grip when we focus on chanting without offenses and with purified intentions. When we chant, the Maya loses her grip. Then we try to feel Krishna's presence is there. Now, this is the result we get. Yes. So, in this way, we attract Krishna, and then Krishna gives darshan. This is what happened with Srila Vyasadeva. He is actually mentioning that process, how to chant, how to meditate, so that you can take darshan of Krishna. Please. ఇక్కడ ప్రభు వారు మనకు ఈ యొక్క శ్లోకాన్ని మనం ఏ విధంగా మనం సాధన చేయొచ్చు, అంటే ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు అనేది అడుగుతున్నాం. హౌ కెన్ వి ప్రాక్టీస్ దిస్ వర్క్ అనేది ప్రభు వారు చెప్తున్నారు. భక్తి యోగైన మనసి అంటే మనం రోజు క్రమం తప్పకుండా జపాన్ని చేయడం, క్రమం తప్పకుండా శ్రీమద్ భాగవతాన్ని పఠించడము, క్రమం తప్పకుండా సేవలు చేయడం, ఈ విధంగా చేస్తే అది ఈ విధంగా సాధన చేయాలి అని చెప్తున్నారు అనమాట. ఈ విధంగా సాధన చేయడం వల్ల సమ్యక్ ప్రణిహితే అంటే ఒక ఫోకస్ పెట్టి ఎటువంటి అంతరాయం లేకుండా, ఎటువంటి
వేరే విధంగా డైవర్ట్ కాకుండా ఫోకస్ చేయాలి అని చెప్తున్నారు అన్నమాట. ఈ విధంగా ఫోకస్ చేయాలి. ఈ విధంగా ఫోకస్ చేయడం వల్ల మన యొక్క ఇంటెన్షన్స్ అన్ని ప్యూరిఫికేషన్ అవుతుంది. అది అమలే. అంటే ఇది మూడవది. ప్యూరిఫికేషన్ ఆఫ్ ఇంటెన్స్ అంటే మన యొక్క ఇంటెన్షన్స్ అన్ని ప్యూరిఫై అవుతాయి ఈ విధంగా చేయడం వల్ల. చివరిలో మనకు రిజల్ట్ ఏమొస్తుందంటే భగవంతుని యొక్క భగవంతుని యొక్క ప్రెజెన్స్ మనం చూడొచ్చు అని ప్రభు చెప్తున్నారన్నమాట. ఇవన్నీ చేయడం వల్ల మాయాదేవి తన యొక్క మాయాదేవి యొక్క ఉచ్చులో నుంచి మనం బయటపడడము, మాయాదేవి ఉచ్చులో నుంచి బయటపడడం, భగవంతునికి దగ్గర కావడం జరుగుతుంది అని చెప్తున్నారన్నమాట. ఈ విధంగా చేయడం వల్ల భగవంతుని యొక్క దర్శనము దొరుకుతుంది. భగవంతుని యొక్క ఆకర్షణలో మనము పాలుపంచుకోవచ్చు అని చెప్తున్నారు. చేసుకోవచ్చు. Yes. So, whenever we finish our chanting, I mean to say that we have to reflect on ourselves. When you finished your chanting, you should ask some few questions to yourself. Is my today's meditation was bhakti mixed or pure? Is my mind truly fixed? Was my mind truly fixed or distracted? I am trying to understand Krishna or I am trying to serve Krishna. So some questions should be asked when you finish your chanting, and then work on it by reading Srimad Bhagavatam. And next day you can meditate again. In this way the practice should continue. That is why one should read Bhagavatam, one should hear Bhagavatam, because it purifies the mind and it fixes your concentration also by reading. Oh, this is how one should meditate, this is how one should remember, in this way. So one should ask questions after one finishes his chanting. What questions? Was my bhakti, was my mind mixed or it was pure? Was it fixed or distracted by so many things? In this way, one should ask questions. So when you report to yourself, no, I have not done properly, so tomorrow I'll try to focus properly by reading Srimad Bhagavatam. I'll read Bhagavatam and try to meditate on that verses or on that purport. In this way, slowly you progress from smaran to dharana, from dharana to dhyana, from dhyana to anusmriti, and then meditation. Then you can fully see Krishna Leelas in front of you. That is what this verse is telling. So mind should be purified, bhakti should be sincere, then the progressive process is that one should try to absorb fully, at least when you are chanting. Then Krishna reveals himself. You don't have to find where is Krishna. Krishna will come in front of you if you are pure, everything. That's what happened with Vyasadeva. Yes, Prabhuji, please. I hope Yeah. you are understanding. Yeah, I'll try to cover, Prabhu. If I miss something, you can add, Prabhu. I think Prabhu వారు ఇక్కడ చివరిగా ఏం చెప్తున్నారంటే, మనం రోజు సాధన చేసిన తర్వాత కొన్ని రకాల ప్రశ్నలు మనం వేసుకోవాలి మన మనసులో అని ప్రభు చెప్తున్నారు. మనం మన యొక్క ఆత్మ పరిశీలన చేసుకోవాలి అని చెప్తున్నారు. ఈరోజు నేను చేసిన యొక్క ధ్యానము ఒక స్థిరంగా ఉందా, స్వచ్ఛంగా ఉందా లేదు అనే రకాల ప్రశ్నలు వేసుకోవాలి. ఇవన్నీ జరగాలి అంటే మనము శ్రీమద్ భాగవతాన్ని రోజు చదవాలి. అవి మన యొక్క మనసును శుద్ధి చేస్తుంది. ఈ విధంగా మనం బాగా ఆ యొక్క శ్లోకాలు స్మరణ చేసుకోవాలి. భాష్యము నెమరు వేసుకోవాలి. ఇవన్నీ చేస్తుండడం వల్ల మనకి ఏం జరుగుతుంది? ఇందాక ప్రభు చెప్పారు కదా, 5 రకాల లెవెల్స్. అంటే మనం కన్ఫ్యూషన్స్‌లో, డిస్ట్రాక్షన్స్‌లో మనం చేస్తుంటాం. ఒక్కొక్క లెవెల్ నుంచి ఇంకొక లెవెల్‌కి మనం ప్రోగ్రెస్ అవుతాం అన్నమాట. అంటే ప్రమోట్ అవుతూ ఉంటాం. అంటే ఈరోజు జపం మొదలుపెట్టాం. ఈరోజు మనకు డిస్ట్రాక్షన్స్ ఉన్నా లేకపోయినా ఒక స్థిరంగా మనం చేసుకోవాలి. స్మరణం నుంచి ధారణం నుంచి ధ్యానం నుంచి అనుస్మృతి నుంచి సమాధి.
ఈ విధంగా మనం మన యొక్క భక్తిలో ప్రోగ్రెస్ అవుతాం. అదే ప్రోగ్రెస్ అవుతాము అని ప్రభు చెప్తున్నారన్నమాట. అంటే ప్రశ్నలు వేసుకోవాలి మన సాధన అయిన తర్వాత. ఈరోజు కాలేదు రేపు, రేపు కాలేదు ఎల్లుండి. యెస్ ప్రభు. Yes. So the essence of this verse is that by pure devotional service, uh, one sees Krishna directly and understands both Maya and the condition of the soul is understood. This is the foundation of Srimad Bhagavatam. So bhakti is not just a practice; it is a divine vision which the soul sees the reality as it is. Is it clear? Yadatra sausthvam kinchit tatsarvam guruvo vaishnava prasadat yad asausthvam tatsarvam mama dosha eva. So whatever in this presentation, whatever was good, all that credit should go to my Gurujanas, my Shiksha Guru, my Diksha Guru, Prabhupada, and our Parampara. And whatever some doshas are there, some faults are there, they are absolutely mine. Thank you very much. Hare Krishna. If any questions, please. హరే కృష్ణ. ఎవరికైనా ఏమైనా సందేహాలు కానీ ఉంటే ప్రభు వారు దయచేసి. ఐ థింక్ వర్చువల్ హ్యాండ్స్ రైస్ ప్రభు. Yes, Srinivas Rao Prabhu, please. Hare Krishna. Hare Krishna. Prabhuji, I have one doubt, Prabhuji. What are the unwanted habits can we reduce through this bhakti? Yes, obviously. Bhakti is meant to purify yourself. Whatever unwanted, whatever any kind of nonsense can be, destroyed through bhakti. But only we should know the proper bhakti process. That's what this verse is telling, how you should do. That's why I told these 5 kind of things. Smaranam, dharanam, dhyanam, anusmriti, then samadhi. Samadhi means fully perfect. Yes. So you don't have to, I have also previously also I have told that you don't have to work out on what you have to, just work on higher taste. Lower taste will, it will get diffused, diluted. Yes. Okay. Yes. Praneshwari Mataji. Hare Krishna Prabhuji, Dandavat Pranam. Thank you so much for the wonderful class. This class very much needed, Prabhu, how to chant, how to do. So Prabhuji, I have a question. First we always hear like first you chant and hear the Mahamantra. That is the first thing. But like whenever we hear or we do reading for pastime of Krishna and hearing, so while chanting this pastime is going on, like picture everything is in it is not we are trying, it is completely coming on the front of self. Then it is good or not, because first is the here, so I just replace no, I should hear the Mahamantra and then I will progress. So this is the true or not, Prabhuji? No, first one should hear. In the neophyte stage, one should hear. And also to purify that hearing, one should read. Reading makes purification. So suppose in a previous day you must have read this purport, this verses, or this chapter. So next day, while meditation, while chanting, you can remember that, and that is what the process is. Okay. In the initial stage, devotees are not so much interested in reading. So they have to hear what they are chanting. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. So when you associate more with devotees, they tell you that you should read Bhagavatam, you should do this service, and all. So then your chanting continues. Like now, the hearing will go and remembrance will come. Okay. And that is what it is. Vachika upamshu manasika. Manasika means what? Meditation.
Okay. Again, follow-up question, Prabhuji. So when we are seeing the pastime, so don't know whether same thing means Mahamantra is hearing or not. I don't know. Means we have to record whether I'm saying or I'm here. Means what is the process for that? When we are seeing the pastime, just few pastimes. So I don't know whether I'm chanting. Definitely, I'm doing chanting, but I am hearing that one or not. That is not sure. No, hearing means that you are remembering the pastimes of the Lord. Yes, yes, yeah. Yes. Okay, 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 okay. What Got you have read, it. you are remembering it. Okay. So you are remembering means you are hearing. See, now I'll tell you one thing. I'll try try to give one example whether it is how much it is effective. See now, suppose you are drinking water, okay, uh, and the rasa means it's suppose I regularly I'm drinking water, but I want to put some lime and sugar in that water, so it becomes juice, Yes. isn't it? Huh? So that juice is like a rus. Just drinking water is not rus. But when you add something as a flavor to that water, it becomes rus, Okay. isn't it? Yes. So you are drinking that juice means automatically you are drinking water also. Got it. Got it. So rasa means Krishna is Rasaraj. He is full of rasas. So when you are meditating on his some pastimes, so that means you are chanting, you're drinking water also. Okay. Okay. Thank you, Is it Prabhuji. is it clear? This Yes, example is yes, clear? yes, Prabhuji. Yes, Prabhuji. Yes. Thank you so much, Prabhuji. Correct. Yes, Mataji. Anant Leela. Hare Krishna, Prabhuji, and with Pranam. Thank you so much for this class, Prabhuji. Really wonderful. Prabhuji, I had this question that many times, like you also mentioned, we are hearing that when we have to, we should chant, we should avoid the offenses. So generally, we daily read also the 10 offenses. But could you suggest what could be the subtle level of offenses we might be committing that we might, like from your experience, that we might not be recalling? We might be thinking, oh, this not done, okay. But maybe by mistake we might be doing. And could you, tell some of those offenses, like subtly form on the subtle level if we are doing, and then we can think if we, we can introspect better about the offenses. No, subtle level of offenses will also no, go when you try to glorify the devotees with whom you are associating, because they are giving you services, and sometimes you may not get service and you try to meditate on that. Oh, this devotee has not given me this service and all. No, you should always appreciate whatever you are getting. Yeah. You should appreciate whatever you are getting. If you have not got, means, oh, Krishna has given me some chance so that I can meditate more. Never think of negativity. Think always of positivity. So thinking positivity means taking higher taste. And not thinking of negativity means giving up lower taste. So don't work. I have previously also told that don't work on lower taste. Just try to work on higher taste. So think positivity, negativity will go naturally. So in this way, subtle levels of offenses or whatever unwanted things will go. But you have to focus on higher taste. I hope it is clear, Mataji. Yes, 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 Prabhuji. Thank you so much. Hare Krishna Prabhu. I just want the last point. I think bhakti is not a practice, but only by a realization. Can you just elaborate that point, Prabhu? No, that is bhakti is not just a practice. I mean to say, bhakti is not just a practice. Our goal is that we should see that divine vision. You got it? So we think bhakti is just a practice. Come on, practice, practice, practice. We have to come to that level of divine vision.
So yeah, practice, then divine vision, practice, then smaranam, and then divine vision. Then you can see Krishna. Okay. Okay. Got it. It is not just we continue throughout life, we continue only practice, practice, practice. No, the above level is that you should see the divine vision. I should see before I leave my body. I should, try to fully meditate on that Krishna's pastimes or whatever. So that divine vision. Will that be possible, Prabhu? Huh? Will that be possible? If you follow this process, it's possible. We have to follow the process. That's what our history shows. Our acharyas and so many saintly people. But this is, we sometimes think this is not practical because we are so much involved in materialistic. Then how can we cannot even imagine this is practical? Because we are so much involved in exterior things. We are not involved in interior things, within the heart or atma. Because we are habituated since long with this material practices, for us it is very difficult. But one who has practiced, like Sanatan Goswami, Rupa Goswami, Jiva Goswami, many our saintly persons, Tukaram or so many, they have practiced. Giving up all material, they have practiced. And why? There is divine vision. They have seen that Krishna. Then And that only is why they have written whatever they have practiced, they have written in the form of Bhakti Rasamrit Sindhu or so many books they have written, how they have practiced. Brad Bhagavatamrit, the nectar of instructions. Why they have written the books? Because they have shown that process. You have to do that. Then only this is possible. And because we are not reading and we are not practicing, and then for that reason, we think this is impossible. Of course, it is possible. Then only one humble request, please include all of these devotees in your prayers, so in your sadhana, so that we'll start practicing. No, I'm also practicing. I'm also doing that. So you say no, Prabhu? Yes. You say no? Then I'm also practicing. When I become such a realized soul, then I may write some books. That we is are all practicing devotional service. okay. So devotional service, practicing devotional service, and loving devotional service. When you reach to loving devotional service, then you can come to this level of meditation, dhyana, samadhi, and all. Thank you, Prabhu. So whatever you do, whatever you practice, you do it spontaneously out of love. Don't buy some peer pressures and all like that. You should not do. ठीक है? Hare Krishna. Hare Krishna. ఎవరికి Clear? yes, I think ఎవరికి సందేహం